La tormenta de neve ligo como un golpe traicionero, sin aviso, sin piedad, sin dar tiempo a nadie para prepararse. Imaginate esto. El cielo se oscurece de repente, el viento habla como un animal herido, y la nieve que en cortinas espesas, impenetrables, borrando el mundo entero en cuestión de minutos. Victoria Blake, esa mujer que dominaba salas de juntas con una sola mirada fría. Que cerraba tratos multimillonarios sin pestañear y que había construido un imperio pasando, fuerte sobre cualquier debilidad ajena de pronto se encontraba atrapada en un coche muerto, sin señal, sin salida, sin control. A su lado, Ethan Cole, un hombre al que apenas reconoce más allá de los informes logísticos y las reuniones impersonales. Un tipo calado, efficient, que nunca pedía aplausos ni atención. Y ahí estaban los dos, solos en medio de la nada montañosa del norte de Colorado, con el frío calando hasta los huesos como si quisiera devorar los vivos. Encontraron un refugio improvisado, un lodge viejo y destartalado al borde de la carretera, con solo una habitación disponible, una sola cama, sin calefacción decente. La temperatura descendía tan rápido que el aire mismo parecía congelarse en los pulmones. Afuera, el viento azotaba las paredes de madera como si quisiera arrancarlas de raíz, y la nieve se acumulaba en montones que enterraban los coches hasta las ruedas. Aquí en este rincón olvidado por Dios y por el mundo, su título de CEO no valía nada. Sus órdenes no detenían la ventisca. Su agenda perfecta se había hecho trizas. Lo único que se interponía entre ella y una hipotermia mortal era él. El hombre que siempre había estado ahí, discreto, sin exigir nada. Pero que ahora era su única esperanza de sobrevivir hasta el amanecer. Como una noche como esta pude cambiarlo todo. Como dos personas que nunca se habían mirado de verdad terminan, dependiendo el uno del otro para no morir congelados. Esta es una historia de poder que se derrumba, de muros que se agrietan bajo el peso del frío implacable, y de como, a veces, la vida te obliga a acercar a quien menos esperas, o a quien más temes necesitar. Preparat porque lo que vin después te va dejar sin aliento. Si es tu primera vez aquí, asegurate de suscribirte al canal y unite a nuestra comunidad. No querrás perder lo que vin después, te lo prometo. 3 horas antes, el cielo aún era gris, pero manageable, uno de esos días de invierno en las montañas que parecen controlables si llevas el coche adecuado y el plan bien armado. Victoria Blake iba sentada en el asiento del copiloto, del SUV de la empresa, con la tablet en las manos. Deslizando informes trimestrales con esa concentración feroz que la había convertido en una leyenda en el sector energético. Apenas registraba al hombre al volante. Ethan Cole conducía en silencio, como hace casi todo en la vida, sin pedir atención, sin alardear, sin ruido innecesario. Los habían mandado juntos a cerrar un contrato crucial con un cliente minero, cuya operación se escondía en lo más profundo del corredor montañoso del norte de Colorado. Victoria había insistido en ir personalmente. No confiaba en nadie más para un negocio de ese calibre. Ethan estaba Derek's porque la división de logística reportaba a AOY. El cliente necesitaba respuestas técnicas que ella no podía dar. Desde que salieron de Denver, apenas habían cruzado 40 palabras. A Victoria le gustaba así. Había levantado Blake Industries de una consultora mediana a uno de los jugadores más agresivos del sector energético manteniendo
E la gente a una distancia calculada. El calor era una debilidad. La familiaridad, ineficiencia. Cada reunión que dirige empezaba viviens y terminaba antes de tiempo. Nadie en su compañía confundía cortija con blandura. Ethan, en cambio, llevaba poco menos de 2 años en la empresa. Calado, competent, nunca llegaba tarde, nunca alzaba la voz, nunca buscaba impresionar. En el piso ejecutivo, pocos sabían algo de él más allá de su trabajo, y parecía preferirlo de esa manera. El primer aviso de problemas ligó cerca del marcador de la milla 112. La nieve empezó a caer en sabanas gruesas y pesadas que reducían la visibilidad a casi cero. Ethan amenoró la marcha del SUV y se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver a través del parabrisas. El GPS parpadeó 2 veces y luego perdió la señal por completo. Victoria tocó su teléfono. Nada de barras. Intenta refrescar el correo, los mapas, los mensajes. Nada cargaba. La pantalla solo le devolvía una mirada inútil. Miró por la ventana y solo veía blanco. La carretera, las barandillas, la línea de árboles, todo había sido devorado por la tormenta. Tenemos que parar, dijo Ethan, con voz serena pero firme. Victoria lo miró de reojo, luego volvió a la carretera. No respondió de inmediato, como si el silencio pudiera de alguna forma imponerse al clima. Pero el SUV ya patinaba sobre el hilo bajo la nieve fresca, y el viento había quebrado fuerza, haciendo que el vehículo se balanceara con cada ráfaga lateral. Ethan no esperó su permiso. Desvía el coche hacia el arcén y, a través del barón de la ventisca, apareció una luz amarilla tenue. Un edificio de madera achaparrado con un letrero pintado a mano que decía Ridgeline Lodge. El estacionamiento solo tenía 2 vehículos más, ambos sepultados bajo centímetros de nieve que indicaban que llevaban horas sin moverse. Ethan apagó el motor y alcanzó su chaqueta en el asiento trasero. Victoria miró el lodge por la ventana como si fuera un insulto personal. Esto no estaba en el plan. El plan era llegar al sitio del cliente a las 6, cerrar el trato durante la cena y volar de regreso a Denver por la mañana. Tenía una llamada con la junto a las 7. Tenía un deck de presentación que aún necesitaba revisions. Tenía una vida que funcionaba con estructura, y esta chose al bord del camino, con su luz de porch derricks no entraba en ella. Empujaron la puerta principal y entraron en un vestibulo estrecho que olía a madera vieja y cursina. Un hombre de unos 60 años estaba detrás del mostrador, rodado de mapas de papel y una radio a pilas que crepitaba con estática. Los miró como si los hubiera estado esperando, pero diciendo que nadie apareciera. Ethan preguntó por habitations. El hombre, su placa decía Frank, negó con la cabeza lentamente y dijo que solo quedaba una habitación al final del pasillo, con una sola cama. Las demás las habían tomado unos viajeros varados esa misma tarde. Victoria intervino de inmediato. Eso no va a funcionar. Necesitamos 2 habitations. Su Elena era el mismo que usaba en las llamadas de conferencia, directo, innegociable. Frank solo la miró y se encogió de hombros. Les dijo que la oficina del sheriff del condado había emitido un cierre de emergencia en la carretera hacia 30 minutos, en ambas direcciones. Ningún vehículo podía circular hasta la mañana, suponiendo que las quitnieves lograran pasar. Casi como pensamiento tardío, añadió que el invierno pasado un hombre había muerto en ese mismo tramo.
De yo su coch pensando que podía caminar hasta el siguiente pueblo. Lo encontraron dos días después, congelado en una zanja a menos de una milla de donde había empezado. La mandíbula de Victoria se tensó. Sacó su teléfono otra vez, esperando señal, pero la pantalla seguía en blanco. Sin barras, sin datos, sin conexión con el mundo que ella controlaba. Ethan la observó un momento, luego se volvió hacia Frank y pidió la llave de la habitación. Frank la deslizó por el mostrador. Metal, no tarjeta. Ethan la tomó y miró a Victoria. No insistió. No discutió. Solo sostuvo la llave donde ella pudiera verla y esperó. Dormiré en el coche, dijo Victoria con voz plana. Ethan miró hacia la puerta principal. Donde el viento hacia crujir las bisagras con fuerza suficiente para que el marco gimiera. La temperatura a furia había caído por debajo de lo que cualquier calefacción de coche, y menos un motor muerto, podía combatir. Le dijo que el motor consumiría la gasolina restante en una hora. Después de eso, la cabina igualaría la temperatura exterior en menos de 30 minutos. Él había crecido en el norte de Montana. Sabía lo que el frío podía hacer cuando la gente lo subestimaba. Victoria se quedó parada en ese vestibulo angosto, abrigo bien puesto, brazos cruzados, mirando la puerta y luego la llave en la mano de Ethan. Calculaba como siempre lo hacía. Riesgo contra control. Incomodidad contra peligro. Todos sus instintos le gritaban que buscara otra opción, que llamara a alguien, que arreglara esto como arreglaba todo, con autoridad y recursos. Pero no había quien llamar. No había palanca que usar. La tormenta había igualado el terreno de juego de una forma que ninguna sala de juntas podía lograr. Tomó la llave de su mano, sin mirarlo, y caminó por el pasillo. La habitación era pequeña, apenas 3 metros de ancho, una cama individual pegada a la pared, una silla de madera, una ventana esquerzada por dentro y un calefactor enchufado, que zumbaba débilmente cuando Ethan lo encendió. Las sábanas estaban limpias pero finas. Las paredes, más finas aún. Victoria dejó su bolso en la silla y se paró junto a la ventana como marcando territorio. Ethan dejó su bolso cerca de la puerta, indicando sin palabras que no iba a invadir más de lo necesario. Durante un rato, Brooke Marcus. Victoria se sentó al borde de la cama y abrió su laptop por habito. Aunque no había wifi, ni señal, nada a lo que conectarse. El resplandor azul de la pantalla ilumina su rostro en la habitación oscura, haciéndola parecer más aislada de lo que yo estaba. Ethan se sentó en la silla de madera cerca de la puerta, recostado, ojos cerrados, pero claramente no dormía. Su teléfono estaba boca abajo en su rodilla. Antes de que la señal muriera, había estado mirando la pantalla de inicio. Una foto de un niño pequeño, quizás de 5 o 6 años. Sonriendo a la cámara con una sonrisa distintada y una gorra de béisbol demasiado grande para su cabeza. Victoria había visto un vistazo en el coche antes, pero no dijo nada. Nunca hacía preguntas personales. Las preguntas personales invitaban respuestas personales. Y las respuestas personales creaban lazos que no le servían de nada. El viento afuera golpeaba el lodge como si estuviera vivo, doblando las paredes hacia adentro con cada ráfaga. El calefactor traquitiba y toja. Victoria cerró la laptop y se quedó en la oscuridad, escuchando como la tormenta desgarraba la montaña. En algún lugar del pasillo, una puerta se cerró de golpe por sí sola.
Las luces del corredor parpadearon una vez y se estabilizaron. Saco la manta fina de la cama y se la envolvió en los hombros, negándose a reconocer el frío que se calaba en sus dedos. Esta no era la noche que había planeado, pero a la tormenta no le importaba su agenda, a la montaña no le importaba su título. Y el hombre sentado en silencio junto a la puerta, sin pedir nada, sin esperar nada, era la única otra persona en el mundo en ese momento, le gustara o no. Si te ha pasado algo parecido, o si alguna vez te has sentido atrapado en una situación donde tu control se va al traste, escribe en los comentarios y compart tus pensamientos. Me encanta leer esas historias. Ocurrió alrededor de las once de la noche. El calefactor tosió dos veces, soltó un gemido delgado y se apagó. Un segundo después, la luz del pasillo bajo la puerta desapareció. Todo el lodge se hundió en una oscuridad tan absoluta que Victoria no podía ver ni sus propias manos o pasos en el pasillo. Frank probablemente. Y luego una voz amortiguada que gritaba que el generador había fallado. La línea de combustible de respaldo se había congelado. No había nada que hacer hasta que pasara la tormenta. Lo que quedaba en el edificio era tiempo prestado. Las paredes lo entregarían rápido. Ethan se levantó de la silla y se acercó a la ventana por instinto. Apoyó la palma contra el vidrio y la retiró casi de inmediato. La esquerza por dentro se había espesado en una costra. Podía sentir el frío, irradiando de la pared como si respirara. La temperatura en la habitación caía, y sin calefactor, seguiría bajando hasta igualar la exterior, que por el viento y el hilo, en el marco de la ventana estaba muy por debajo de cero. Se volvió hacia la habitación, aunque apenas distinguía la silueta de Victoria al borde de la cama. Tenemos que mantenernos calientes, dijo. La manta sola no va a bastar. Victoria no respondió de inmediato. Podía ver su respiración, controlada, deliberada. La forma en que respira alguien que intenta no mostrar miedo. El silencio entre ellos estaba cargado de algo que ninguno quería nombrar. No era solo el frío. Era la realidad de que dos personas, que nunca habían estado más cerca, que en extremos opuestos de una mesa de conferencias, ahora estaban sentadas en oscuridad total, en una habitación del tamaño de un armario, con nada entre ellos, y una muerte por congelación salvo la proximidad. Victoria habló al fin, con voz tensa. Estoy bien. Era la misma frase que usaba en las juntas cuando las cosas se torcían. Un muro de dos palabras diseñado para cerrar cualquier discusión adicional. Ethan no discutió. Volvió a sentarse en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho, metiendo las manos bajo las axilas, como había aprendido en los inviernos de Montana. Pasaron minutos. El frío no negociaba. Se calaba por las paredes, el suelo, las juntas de la ventana, instalándose en la habitación como algo paciente y permanente. Victoria apretó más la manta fina, pero era como envolverse en papel contra un río helado. Después de 20 minutos, empezaron los temblores, no los leaves de quincel sin chaqueta. Los profundos, involuntarios, que nacen en el núcleo y se extienden hacia afuera. Victoria apretó la mandíbula para que no le castañetearan los dientes, juntando las rodillas bajo la manta. Levaba un blazer de lana sobre una blusa de seda. Ropa para oficinas con clima controlado, no para un lodge muerto en medio de una ventisca montañosa. Ethan oía el roce de la manta con cada estremecimiento que la recorría.
Abrió su balso en silencio. Sacó una camisa de franela que había empacado y se la tendió en su dirección. Pontela encima del blazer dijo. Victoria miró hacia la camisa, o más bien hacia donde estaba, porque la oscuridad era casi total. Por un momento no se movió. Luego la tomó. La franela olía levemente a detergente y a algo más que no podía identificar. Algo doméstico, vivido, el tipo de aroma que pertenece a un hogar y no a una oficina. Se la puso encima del blazer sin decir palabra. Le quedaba enorme. Las mangas le colgaban más allá de las muñecas. Pero era cálida, y el calor se había convertido en la única monda que importaba. Pasó otra hora. La temperatura siguió cayendo. Victoria se había movido del borde al centro de la cama, acurrucada bajo la manta y la camisa de franela. Pero los temblores no paraban. Si acaso empeoraban. Ethan también lo sentía en su propio cuerpo. La rigidez en los dedos, el dolor en las articulaciones, la pesadez lenta en los miembros. Eso significaba que su organismo empezaba a priorizar el núcleo sobre las extremidades. Sabía lo que venía después. Lo había visto una vez, años atrás, cuando el ganado de un vecino rompió una cerca durante una tormenta en Montana. Por la mañana, los que se habían separado del rebaño estaban muertos. Los que se habían apretado juntos sobrevivieron. Se levantó de la silla. Victoria, su voz era baja pero clara. Tenemos que compartir calor corporal. No es una sugerencia. Ella no contestó. Podía ver su respiración más rápida ahora, más corta, el ritmo de alguien que pierde la batalla contra el frío. Se acercó a la cama y se sentó al borde, manteniendo distancia, pero lo bastante cerca para que ella sintiera su presencia. Sé que esto no es lo que ninguno de los dos quiere, dijo. Pero si nos quedamos separados, no llegaremos a la mañana. No es drama, es termodinámica. La voz de Victoria salió más pequeña de lo que pretendía. No necesito. Se detuvo a mitad de frase porque su cuerpo la traicionó. Un temblor violento la recorrió tan fuerte que su hombro golpeó la pared junto a la cama. El sonido fue seco, en el silencio de la habitación. Apoyó la frente contra las rodillas y apretó los puños dentro de las mangas largas de la camisa de él. Algo dentro de ella se estaba rompiendo, no de forma dramática, no con lágrimas ni confusiones, sino en silencio, como el hilo que se agrieta por debajo antes de ceder. Había pasado 15 años construyendo una versión de sí misma que nunca necesitaba a nadie. Y ahora, en una habitación helada al final de una carretera muerta, su cuerpo le decía que esa versión era una mentira. Se movió hacia el centro de la cama, sin protestas, sin explicaciones. Ethan se acostó a su lado, sobre la manta al principio, manteniendo una distancia cuidadosa. Pero en minutos, el frío hizo irrelevante cualquier distancia. Tiró la manta sobre ambos y se giró de lado, dando la espalda. Sus cuerpos no se tocaban aún, pero el espacio compartido bajo la fina cobertura empezó a atrapar el poco calor que les quedaba. No era suficiente, pero era algo. Durante mucho tiempo, ninguno habló. La tormenta afuera había alcanzado un pico que hacía vibrar las paredes, y la ventana traquetiba en su marco con cada ráfaga. Victoria miraba la oscuridad delante de ella, sintiendo el calor del cuerpo de Ethan detrás, como una presencia que no sabía cómo aceptar. Entonces, sin planearlo, hizo la pregunta que había retenido desde el coche. El niño en tu teléfono, ¿quién es? La respuesta de Ethan fue tranquila.
Mi hijo Oliver, tine seis años. Había algo en como lo dijo. No orgullo, no tristeza, solo certeza. La forma en que afirmas un hecho que define to do lo demás en tu vida. Victoria espero. Y después de un momento, él continuó. Le canto que Oliver vivía con él a tiempo completo. Que su esposa Sarah había muerto hace 3 años. Un accidente de coche en una autopista de Montana. Hilo negro, un camión que cruzó la mediana. Lo dijo sin autocompasión, pero el peso lino la habitación más que el frío. Si había mudado a Denver después, vendido la casa, dejado el estado, tomado el trabajo en Blake Industries porque era estable. Tenía seguro médico, y le permitía estar en casa las 6 todas, las noches, para cocinar la cena a su hijo. Victoria se quedó quieta, escuchando. Había leído su expediente cuando lo contrataron. Leía los de to-dos, pero nada de lo que él contaba estaba allí. El expediente decía, viudo, en estado civil y le estaba independiente, 2 palabras y un número. No decían nada sobre cocinar sino todas las noches. Ni sobre un niño con sonrisa distintada y gorra oversized. Ni sobre el tipo de duelo que no grita sino, que reorganiza toda tu vida alrededor de sí mismo. Se encontró hablando antes de decidir hacerlo. Le canto que no hablaba con su padre desde hace unos años. Que había construido la empresa en parte para demostrar algo a un hombre que una vez le dijo que nunca sería lo bastante dura para sobrevivir en los negocios. Que le había demostrado que se equivocaba. Construyó la empresa, ganó el dinero, se ganó el respeto y luego, alrededor del año 10. Se dio cuenta de que lo que había intentado, probar se había convertido, en lo que no podía escapar. Controlaba todo, y a cambio, todo se mantenía a distancia. Su apartamento en Denver tenía 4 pies cuadrados, y la mayoría de las noches, el único sonido era el zumbido del refrigerador. Ethan no dio consejos. No le dijo que la amara a su padre ni que las cosas mejorarían. Solo escuchó. Y en la oscuridad, su silencio se sentía diferente al silencio al que estaba acostumbrada. El silencio de su oficina era ausencia de gente. Este era el silencio de alguien que elige quedarse. Dale like si entiendes este sentimiento de abert cuando menos lo esperas, y comparte el video con tus amigos para que ellos también conozcan esta historia tan intensa. El frío se profundizó pasada la medianoche. Los temblores de Victoria, que habían disminuido un poco al compartir la cama, volvieron con una fuerza que la asustó. Sus dedos se habían entumecido. Los labios se sentían gruesos y torpes. Cuando intentaba hablar, las palabras salían arrastradas, las consonantes suaves y incompletas. Ethan lo notó antes que ella. Buscó su mano bajo la manta y la encontró helada, los dedos rígidos y apenas responsivos. Presionó su palma sobre la de ella y no sintió nada de vuelta. Ni apretón, ni calor, ni resistencia. Victoria, su voz era aguda ahora, sin la cama que había mantenido toda la noche. Pude sentir tus manos. Ella murmuró algo que no entendió. Su cuerpo había empezado a temblar de forma distinta. No el temblor rápido y muscular del frío, sino los movimientos lentos y irregulares de alguien cuyo cuerpo empieza a apagarse. Se sentó y la atrajo hacia él, rodándola con ambos brazos desde atrás, presionando su pecho contra su espalda. Ella no resistió. No podía. La parte de ella que habría resistido, la siguió, la autoridad, la mujer que no necesitaba a nadie, había sido despejada por algo tan simple y brutal como la temperatura.
Su respiración se ralentizó. Ethan apoyo el rostro contra la nuca de Ely, le abrazo más fuerte. Intentando impujar su propio calor corporal hacia ella por pura voluntad. Podía sentir su latido contra su antebrazo, débil, demasiado lento, irregular. Tiró la manta alrededor de ambos, lo más apretado que pudo y envolvió sus piernas sobre las de ella para cubrir cada centímetro de piel expuesta. Ella temblaba contra él. Y luego, gradualmente, los temblores empezaron a desvanecerse. No porque se estuviera calentando, sino porque su cuerpo se quedaba sin energía para temblar. Quédate conmigo, dijo él en la oscuridad. Lo dijo como si lo decía a Oliver durante las pesadillas. No como orden, sino como promesa de que alguien estaba ahí. La mano de Victoria, atrapada en la de él, se movió una vez. Un pequeño movimiento involuntario que podía ser nada, pero él se aferró a eso como prueba de vida. Las horas que siguieron fueron las más largas de su vida. No durmió. Se quedó acurrucado alrededor de ella, escuchando su respiración, contando los segundos entre cada exhalación, ajustando la manta cada vez que el viento encontraba una nueva grieta. En algún momento, dejó de temblar del todo, y su pecho se apretó con un miedo que no había sentido desde la noche en que el hospital llamó por Sarah. Apoyó la orilla en su espalda y esperó hasta el ritmo débil pero terco de su corazón, enlazando en aje. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, indiferente a todo lo que había debajo. Dentro de la habitación, dos personas que habían pasado la vida construyendo muros, una con autoridad, otra con piedad, yacían entrelazadas en la oscuridad. Despejadas de todo título y defensa que hubieran tenido. No había estructura de poder aquí, ni jerarquía, ni distancia cuidadosamente mantenida. Solo el frío, la oscuridad y la necesidad animal desesperada de sobrevivir hasta la mañana. Ethan se aferró. No sabía si sería suficiente. No sabía si el amanecer los encontraría a ambos vivos, pero se aferró de todos modos, porque eso era lo que hacía, lo que siempre había hecho. Después del funeral, después de la mudanza, después de cada noche en que se sentaba al borde de la cama de Oliver y la promesa que todo estaría bien. Incluso cuando no estaba seguro, se afirmaba porque soltar nunca había sido una opción. Ni con su hijo, ni esa noche con esta mujer que nunca había pedido ayuda en su vida y que ahora respiraba contra su pecho como si él fuera lo único, que la mantenía viva porque lo era. Victoria abrió los ojos a una luz gris pálida que se filtraba por la ventana esquerzada. Por un momento no supo dónde estaba. Su cuerpo se sentía pesado, vacío, como si algo la hubiera vaciado durante la noche y solo quedara la cáscara. Luego volvieron los detalles, el lodge, el frío, la oscuridad, la voz de Ethan diciendo que se quedara con él. Seguía acurrucada contra su pecho. Sus brazos en la rodaban, aunque su agar se había flagellado en las primeras horas. Su respiración era lenta y perja, pero cuando se movió, sus ojos se abrieron de inmediato. La forma en que alguien que se ha entrenado para despertar al menor Yamamoto. La forma en que un padre se apartó con cuidado, sentándose al borde de la cama. La habitación seguía helada, pero el frío asesino de la noche había retrocedido, lo suficiente como para que el aire no doliera al respirarlo. Por la ventana se veía que la tormenta había pasado. El cielo era pleno y blanco, y la nieve fría formaba montones que enterraban el estacionamiento hasta las ruedas de los coches. El mundo parecía vacío,
limpio, lavado. Victoria si cuido ali sentada, con la camisa de frente de él, on colgando de sus hombros, mirando la quietad exterior y sintiendo algo que no había sentido en años. La vulnerabilidad desorientadora de haber sido vista por alguien Yamamoto to do sus muros estaban abajo. Ethan se sentó detrás de ella. No la tocó ni dijo nada reconfortante. Solo se quedó en su lado de la cama y frotó sus manos para quitar la rigidez de los dedos. Después de un rato se levantó, cruzó la habitación y probó el interruptor. Nada. La luz seguía cortada. Abrió la puerta y miró por el pasillo. Frank ya iba de habitación en habitación, chequeando a los demás varados. Desde el vestibulo, llegaba el sonido de una radio resposa, medio audible, informando que las quitnives habían llegado a la autopista principal y la carretera reabriría en una hora. Empacaron en silencio. Victoria dobló la camisa de frente y la dejó en la cama, luego la levantó de nuevo y la sostuvo un momento antes de ponerla encima del bolso de Ethan. No le dio las gracias. No sabía cómo. La gratitud requería reconocer lo que había pasado. Y reconocer lo que había pasado significaba admitir que había estado en defensa, que había necesitado a alguien. Que la mujer que dirigía una empresa de 800 personas casi había muerto porque no podía sobrevivir una noche sola. Esa verdad se sentó en su pecho como una piedra, demasiado pesada para cargarla y demasiado real para dejarla. El viaje de regreso a Denver tomó casi 4 horas. Las carreteras estaban limpias pero resbaladizas, y Ethan condujo con cuidado, manteniendo la velocidad baja. Victoria iba en el asiento del copiloto, viendo como las montañas se alejaban en el espejo lateral. Ninguno habló de la noche. Hablaron de reprogramar la reunión con el cliente, del informe de logística que venció el viernes, de un hueco en el personal de la División East. Cosas superficiales, seguras. Pero el entre ellos había cambiado de una forma que ninguna conversación profesional podía deshacer. Cada vez que Ethan la miraba para comentar algo del horario, ella sentía el peso de sus brazos alrededor de ella en la oscuridad. Cada vez que respondía con su precisión habitual, oía su propia voz de la noche anterior cantando sobre su padre, sobre el apartamento, sobre el silencio, y la distancia entre quien era entonces y quien fingía ser ahora se sentía como una grieta que no podía tapar. El lunes siguiente en la oficina, todo parecía igual. Las paredes de vidrio, las salas de conferencias, los asistentes moviéndose entre pisos con tablets y café. Victoria ligó a las sillas como siempre, y se sentó detrás de su escritorio con el skyline de Denver a sus espaldas. Abrió su laptop, revisó su agenda y empezó a responder correos. A las 8:15 había enviado 4 directivas y rechazado 2 solicitudes de reuniones. La maquinaria de su vida retomó el ritmo como si la tormenta nunca hubiera existido. Pero algo estaba fuera de lugar, y lo supo en el momento en que su asistente mencionó el nombre de Ethan de pasada. Algo sobre una actualización de logística que necesitaba su firma. El nombre aterrizó distinto. Levaba un peso que antes no tenía. Lo vaya por primera vez esa semana en la revisión de operations del martes por la tarde. Él estaba en su asiento habitual, 3 sillas abajo de la cabecera de la mesa, libertad abierta, pluma en mano. Presentó su sección como siempre, claro, conciso, sin relleno. Cuando terminó,
Levanto la vista y sostuvo su mirada exactamente un segundo más de lo profesional. No era una señal. No era una invitación. Era solo reconocimiento. Una admisión silenciosa de que ambos habían estado en un lugar juntos que nadie más en esa sala podía entender. Victoria sostuvo su mirada, luego bajó la vista a sus notas y pasó al siguiente punto de la agenda. Pero su mano, descansando en la mesa junto a la laptop, se había cerrado en un puño que no soltó durante el resto de la reunión. Los cambios llegaron despacio. Eran tan pequeños que nadie más los notó, pero lo bastante significativos como para que ambos sintieran que el suelo se movía. En una disputa presupuestaria la semana siguiente, Victoria escuchó la objeción de un gerente junior durante 3 minutos completos antes de responder, algo que su equipo nunca había visto. No estuvo de acuerdo con él, pero lo dejó terminar. Y cuando contraatacó, abordó su preocupación real en lugar de descartarla de plano. En una conversación en el pasillo la semana después, Ethan mencionó que Oliver había empezado en la Little League, y Victoria preguntó en qué posición jugaba. Era una pregunta pequeña, 5 palabras. Pero nunca había hecho una pregunta personal a nadie en la empresa, y Ethan entendió lo que le costaba. No empezaron a verse fuera del trabajo de inmediato. No hubo gestos dramáticos, ni confusiones con copas de por medio, ni un momento en que uno declarara lo que sentía. Ocurrió como ocurren las cosas reales, gradualmente, con tropiezos, con más dudas que certezas. Ethan la invitó al primer juego de Oliver un sábado a finales de marzo. Lo dijo casualmente en el ascensor después de una reunión del Jews, como si pudiera decírselo a cualquiera. Victoria dijo que intentaría lo que en su idioma significaba que ya había despejado su agenda. El campo de béisbol estaba en un parque al sur de Denver, rodeado de árboles desnudos que empezaban a brotar. Victoria ligó en jeans y una chaqueta que había comprado especialmente, porque se dio cuenta de que no tenía nada que no fuera ropa de negocios. Se cuidó al borde de las gradas, brazos cruzados, sintiéndose fuera de lugar entre los padres con sus sillas plegables y termos. Ethan la vaya y se acercó. No hizo un escándalo. Solo le pasó un café del puesto de concesión y se paró a su lado mientras los niños salían al campo. Oliver jugaba en segunda base, o lo intentaba. Tenía 6 años, así que la mayor parte de su esfuerzo iba en ajustar el guante y mirar pajaros entre jugadas. En un momento, una bolas rosa pasó, rodando justo a su lado mientras miraba algo en la tierra cerca de su zapato. Los otros padres rieron. Ethan negó con la cabeza y sonrió de una forma que hizo que Victoria entendiera algo nuevo, que el amor podía verse así. No grandioso, no desesperado, solo un hombre de pie junto a una cerca, viendo a su hijo fallar una bolas y sonriendo como si fuera lo mejor que había visto en su vida. Oliver corrió hacia los después del jugo, polvoriento y sonriente, y se detuvo en seco al ver a Victoria. Miró a su padre con la curiosidad sin filtro de un niño que nota todo y no esconde nada. Ethan la presentó simplemente. Ella es Victoria, trabaja conmigo. Oliver la estudió un momento, luego preguntó si quería ver la piedra que había encontrado cerca de segunda base. Ella dijo que sí. Él la sacó del bolsillo y la levantó. Una piedra gris plana con una raya blanca en el centro. Dijo que probablemente valía $1,000,000. Ella la miró, luego a él,
y algo detrás de su expresión se movió, como una puerta que se abre a una habitación que había olvidado que existía. Caminaron juntos al estacionamiento, Oliver entre ellos, todavía hablando de la piedra, del pájaro que había visto y del niño del otro equipo, que lanzaba muy lejos. Ethan levaba la bolsa de equipo, al hombro y miró a Victoria. No sonría exactamente, pero la tensión que solía definir su rostro, la mandíbula apretada, la expresión controlada, la vigilancia constante, se había suavizado en algo más abierto. Algo que por primera vez parecía descanso. En su coche, se volvió hacia él. La luz de la tarde era cálida sobre el asfalto, y Oliver se había adelantado unos pasos, agachado para inspeccionar una grieta en el pavimento. Victoria miró a Ethan y dijo, no sé cómo hacer esto, no explico qué significaba esto, no hace falta. Ethan la miró y respondió, no yo, luego extendió la mano y tomó la de ella. No de forma dramática, no con urgencia, solo un cierre tranquilo y deliberado de la distancia entre ellos. Igual que la había sostenido en la oscuridad, pero esta vez ella elige quedarse. Victoria cerró los dedos alrededor de los suyos, no promptió nada, él no se lo pidió. Se quedaron allí, en un estacionamiento de Denver. Con un niño de 6 años agachado, a 3 pies examinando asfalto y las montañas visibles a lo lejos. Las mismas montañas que casi los habían matado a ambos. Y por primera vez en 15 años, Victoria Blake se permitió inclinarse hacia algo que no podía controlar. No porque fuera débil, no porque el frío la hubiera forzado, sino porque había aprendido, en la peor noche de su vida, que la fuerza no es la ausencia de necesidad. Es el courage de tender la mano a alguien cuando tu integridad que te queda solo, se aferró, y esta vez fue su elección. Dale like si entiendes este sentimiento de abrir al amor cuando menos lo esperas, y comparte el video con tus amigos para que ellos también conozcan esta historia tan poderosa. Nos vemos en la próxima.